То, можливо, розпочинатимемо? Мгм. Аню, так як ти хазяйка цього семінару сьогодні, ти приймаєш наших гостей, кілька слів про те, що це за зустріч і як з'явилася ідея. I just ask Anya to present the idea and explain how it's happened that we have a chance to meet here. Так, Саша, окей, ти тоді мене перекладеш. Окей. Я просто думала, що я буду перекладачем на цьому вебінарі. Так, ну, власне, ця ідея з'явилася з того, що, на мій погляд, спільнота і згуртованість – це те, що допомагає жити у тяжкі часи. Власне, ми давно, як педагоги, працюємо з непростими темами, з темами дискримінації, стереотипів, упереджень. Власне, зараз з лютого ми потерпаємо від російської агресії тут в Україні. І наші колеги за кордоном, власне, теж допомагають нам, є свідками того, що відбувається. І мені здається, що важливо бути разом і створювати такі професійні середовища для обміну думками, обміну методичними ресурсами. Хочеш, я сама можу сказати? Так. So, dear colleagues, I am Anni Ленчовська, and today I am going to be a translator, actually. And I'll ask then Sasha if Sasha wants to share some radical ideas to be more in this role, because Sasha is the co-author of Stories That Move. And today I'm really glad to see you all here, because I strongly believe that communities and professional communities and horizontal ties between people, that are the things that keep us alive and keep us mentally healthy, because we are working with hard issues of discrimination, prejudice, unequal treatment, and unfortunately, since February in Ukraine, so we are also defending ourselves, our identity, and our country from brutal Russian aggression. And I'm really happy that we have here support from our colleagues from Anne Frank House and colleagues from many countries who are here today together with Ukrainian teachers. І я перед тим, як передати слово колегам нашим, які готувалися до сьогоднішньої зустрічі з нами, скажу кілька слів тим, хто, можливо, не так знайомий платформою, з нашою платформою з антидискримінаційної освіти, як ми. Ми багато років працюємо разом. І наша команда – це інтернаціональна команда. Саме те, що ми з різних країн, різних регіонів і куточків Європи, допомогло нам зрозуміти, що ми хочемо подолати спільну для нас проблему упередженості, стереотипів, дискримінації. І саме над цим наша команда працювала багато років. Сьогодні ця платформа працює в багатьох країнах. Вона представлена не тільки в багатьох країнах, а й на багатьох мовах. І сьогодні в нас є можливість почути досвід наших колег, їхнє бачення, як працює платформа. І, можливо, це допоможе нам зрозуміти якісь інші варіанти її використання і можливості, які в ній закладені. Аню? Sasha from Taller Space says that we've been always working as an international team, and it's a pleasure for us to work with teachers, educators, and from 7 countries, from many countries, and together create things and together combat stereotypes and discrimination. And this platform is on 7 languages and is now translated into Spanish, and we see Spanish colleagues also here. And today we have a unique opportunity to hear experience of our colleagues, and maybe we together can
think of some new ways of using the platform to respond to current issues. І я не забиратиму часу, я хочу передати слово нашим колегам, вони представлять себе самі. Це Карен Полок, яка адмініструє цей проект впродовж кількох років і була однією з тих, хто починали працювати з платформою і представляла цю платформу в Організації Об'єднаних Націй. І Пітер Драль із Словаччини, який також від самого початку працює з нами. Я попрошу колег представити себе і сказати про тих, хто тут присутній із міжнародної європейської спільноти. I would like to introduce my colleagues, Karen Polak and Pieter Драль. Karen Polak is coordinating this project for many years and is a co-creator, co-author of Stories That Move, and she presented this project in the United Nations. And Pieter Драль is our colleague from Slovakia, and he is also from the start. We are co-authors with him together, and maybe please, Karen and Peter, so the floor is yours. Maybe you can say also a couple of words about yourself and about the colleagues who are here with us tonight. Yeah. Okay, well, thank you very much for the introduction. And I'm just wondering, am I still sharing? Now, can you press share again? Yes, yeah, I thought that maybe it would be great that we see faces of each other. Yeah, that's it. Okay, but now I need to go to the first page. Page and full screen. Yes. So thank you very much for the introduction. And yeah, we were also presenting Stories That Move in April, which was yeah, very confrontational to think that a tool that you make for more understanding in the world, less discrimination, less hate is being presented in a world with war. I won't dwell on that. I want to concentrate on what we hope to do today, and that is to share with you, to have very active also your participation on the theme of safe space. Sasha, Alexander already said, I'm coordinating this project. I've been really inspired and still am inspired by this international aspect. So I'm very glad also to see different generations, my colleagues from Croatia and Barcelona who have just joined the Anne Frank house, maybe the youngest here, but also Alexander from Austria joining. And yeah, it's wonderful to be able to have this joint exploration of what it means to create safe space in general, and what in particular in your situation as educators in Ukraine at the moment, it can mean to help your students feel a little bit safe in your lessons. Yeah, I keep it short now, just that the screen you see now is the 4 parts of the hour we want to share with you. A short introduction, which Peter will give, a little look at a story that I will introduce, a video of Lutz, who is one of our experts. Could I interrupt you? Yeah, I want to remind you that we have Ukrainian audience, which really, wait for translation. Я хочу сказати, що ми продовжуємо нашу співпрацю з українськими колегами і висловлюємо солідарність. Сьогодні ми власне познайомилися в квітні, та перший такий вебінар ми проводили в квітні, і хто взагалі міг би подумати, що 7 років тому, коли ми розробляли цей інструмент, власне, для того, щоб у світі було менше дискримінації, менше ненависті, що взагалі було важко собі уявити, що ми зараз живемо у час великої ненависті і великої війни. Але сьогодні я б хотіла сфокусуватися на тому, як можна створювати навіть в цих умовах безпечне середовище, що це означає, де можна брати натхнення для створення безпечного середовища. І я дуже рада, що тут долучилися колеги з різних країн. Тут є мої молоді колеги з Хорватії і з Барселони, які щойно до нас долучилися. Є мій колега Олександр з Австрії,
І сьогодні ми з Пітером намагатимемося говорити про те, що означає створити певний безпечний простір у українському класі. Да? Ми хочемо тут допомогти вам і разом теж думати про це. І тут на екрані невеличкий план. Перше – це вступ, який представить Пітер. Потім ми попрацюємо з історією Медіне. Потім з відео Луца, нашого колеги з Південної Африки. Yes, Karen? And of course, the last very important topic is we want to ask you how teachers outside of Ukraine can be supportive to you as educators in Ukraine. І остання дуже важлива частина цього вебінару, можливо, ви можете почати думати вже, як вчителі в інших країнах можуть підтримувати зараз тих вчителів, які продовжують викладати в Україні. So I hand over to Peter. Я передаю слово Пітеру. Good late afternoon from me. As was said, like my name is Píter Драль. I'm from Slovakia. I collaborate for a long time with the Milan Foundation, based in Bratislava. Доброго дня, мене звати Пітер Драль, я з Словаччини, я довгий час співпрацюю з фундацією Мілана Сімечки в Братиславі. And I've been in stories that move from the very beginning, as was also said, mainly focusing on content and methodological development. Я працюю з платформою Stories that Move з її початку, я фокусувався на змісті і на методології. And once it was launched, I was focusing on dissemination activities through seminars when it was possible, and then webinars mainly for teachers, but also youth workers, both on national and international level. І коли ми вже запустили платформу, то я фокусувався на тому, як її поширювати через семінари, потім, коли семінари стали не дуже можливі, то через вебінари, і не тільки для вчителів, але й для молодіжних працівників у Словаччині та на міжнародному рівні. And I don't know if there are any other introductory remarks needed, because like then we can go straight in the topic. І да, давайте прямо до теми перейдемо. Okay, so I go. So safe space as the core theme of this webinar is actually a core element of Stories That Move as well. Безпечний простір як тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це також ключова тема всієї платформи Stories That Move. Because we find it as a precondition to talk about sensitive issues like identity, diversity, discrimination. Тому що нам здається, що це взагалі базова така умова, щоб взагалі почати розмову про такі чутливі теми, як ідентичність та дискримінація. Many teachers understandably avoid this topic because they are afraid to deal with it for various reasons. Багато вчителів розгублені з тим, як працювати з цими темами. Вони бояться піднімати деякі питання. It's because it can be controversial for themselves. It can be because they do not know their students that well. It can be that they are insecure on how it can go in the classroom when they open these topics. І це може бути тому, що іноді у самих вчителів є такі внутрішні протиріччя стосовно деяких питань, які піднімаються на платформі. Іноді пов'язано з тим, що дуже мало досвіду і є таке відчуття того, що як я справлюся з тим, що буде в класі, тобто таке трохи відчуття небезпеки. And indeed, like to deal with these issues meaningfully, openly, interactively in the class or informal environment or online, students should feel safe to express their opinion. І для того, щоб це було змістовно, щоб це було щиро і дійсно, щоб це було у форматі взаємодії, учні мають бути чесними. Even if, well, especially if what they want to share or would be willing to share if there is a safe space is personal or, for example, provocative or, I don't know, mainstream, extreme. Особливо стосовно того, що має бути певне безпечне місце, що їм має бути окей написати те, що вони думають, навіть якщо це щось провокативне, або екстремальне, або якесь радикальне, чи дуже схоже на те, що думає більшість.
But before we go deeper into this topic from our side, I'd like to present what we have already in the tool. Але перед тим, як ми глибше підемо в те, як ми думали, як методологи цієї платформи, we would like to ask you to share your experience. Ми хочемо попросити вас поділитися своїм досвідом. And we would do it through chat. We would like to ask you kindly to provide some words which you find crucial to create safe space. I don't know, like, if the slide, because I'm also like checking my notes, if we have the slide, which is. І зараз я хочу попросити вас в чаті, я бачу, що вже українські колеги почали це писати. Що для вас є от ключовими такими елементами створення цього безпечного середовища? Ну, наприклад, Анастасія пише, що це довіра, спокійна атмосфера і впевненість в тому, що ми робимо. Олексій пише, що можна я буду просто перекладати, можливо, одразу. Так, якщо ти Yeah, maybe our international colleagues also may share their experience, what contributes to safe space when I'm translating what Ukrainians wrote. Or maybe we'll wait a little bit and then I will translate. Yeah, I already see one of the responses, but I still want to explicitly state the question. In your experience, what contributes to creating safe space? You can see it on the screen. З вашого досвіду, от вам особисто, що допомагає створити безпечний простір на уроці? Sasha wrote that it is sincereness and openness, that trust and informality of communication should be present. Михайло Скрипка, the teacher of history from Zhovkova, Western Ukraine, says that cooperation is a crucial element. Sasha notes that there should be an agreement about the rules of communication. Miroslav also mentioned rules. Олексій Діденко from Poltava, as far as I remember, says also confidence of communication. Anastasia Gumenyuk says confidence, calmness, and some confidence. Емма пише про те, що важливо тут слухати один одного. And Michael says that child is sharing his or her feelings. Olga says trust and respect. Students are not afraid to express their opinions. They are not afraid of Being judged. Of being judged, yeah. And Olga says that openness of the teacher is one of the key. Like the starting point is that you as a teacher are sincere. Наталія пише, що спільні цінності і досвід, що учні вже звикли працювати в атмосфері співпраці. Я розумію, що написала пані Наталя. Михайло says that confidence, attitude and belief, maybe hope. Олександр from Austria, Олександр з Австрії каже, що безоціночне ставлення. Thank you very much. There is quite a few things actually to create safe space. And when we are actually asking teachers at various events in different countries, we get very similar responses. І так, дійсно, є досить таке велике різноманіття того, що допомагає створити безпечний простір. І теж те, що ви написали, це дуже схоже на ті відповіді, які ми отримуємо, працюючи з вчителями з різних країн про безпечний простір. At the same time, there is always like something unique. Like in this case, for me, I haven't heard like an answer to this question, hope. Але тут є і така унікальна для мене відповідь, тобто надія і віра. And maybe my last remark on that is, and it's actually connected to hope.
In my experience, like those students who are strongly opinionated in the beginning, if they are not heard, if they are not shut, not to talk, then can actually become allies because they see respect to their opinion, even if it may be controversial. І я тут подумав, що дійсно надія теж для мене має велике значення, особливо щодо учнів, які на початку такі набурмосені і дуже вважають, що тільки їхня думка правильна. Так? Пізнаєте таких учнів. І якщо ці учні відчувають під час уроку, що їх не ображають, що їх не затикають, що їхня думка почута, то, можливо, вже в кінці заняття вони стануть вашими союзниками. And here I leave it to Karen for the next part. І я далі передаю слово Карен. Okay, and I'm going to take you to the next slide. І наш наступний слайд. Where I want to just for a very brief period for people who don't know stories that move so well, indicates that we made the tool to discuss sensitive and complex issues. І я зараз буквально декілька хвилин для тих людей, які, можливо, вперше бачать платформу Stories at Move, скажу, що ми її створили для того, щоб обговорювати такі чутливі і протиречиві питання. And like was already explained by Peter, safe feelings for students to feel safe and for teachers to feel safe is a condition, basically, to talk about sensitive issues. І, власне, те, про що говорив Пітер, це є одне з наших таких методологічних підґрунть. Це оце відчуття безпеки, як у вчителя, так і у учня, і учениці. Щоб почати говорити про чутливі теми, ти маєш відчувати себе в безпеці. So I can't go into details about this, but how do we think we can create a safe space where we educate against what we call isms, anti-Semitism, racism, etc. Як ви думаєте, як ми можемо створювати цей безпечний простір, коли ми займаємося освітою проти всяких ізмів, всяких расизмів і інших таких фобій, ізмів? And one of the most important things, which is why I show the faces of the young people here, is that we work with authentic stories. І одна з важливих речей, про яку я хочу сказати, це те, що ми працюємо з аутентичними історіями молодих людей. Which is actually what someone mentioned, that you need openness, and these young people are very open. І це те, що ви зазначили у чаті, що потрібна щирість і відвертість. І ці молоді люди щирі і відверті. And maybe if I go straight to the blended learning and visible thinking as methods. І, можливо, далі я швидко перейду до двох методів. Це змішане навчання і видиме мислення. This links to what was said earlier about the importance of cooperation, of collaborative activities. І це те, що ви теж зазначали у чаті, що дуже важливою є співпраця і такі спроби і діяльність, яка заснована саме на співпраці. And I also very much like that someone mentioned the informality helps if it's not too formal. Yeah, more or less the openness that is useful for this. Я також погоджуюся з тим, хто написав, що певна неформальність атмосфери, вона теж допомагає привнести більше щирості. So, just very briefly, why are we doing this project? It's because we want to create empathy. І чому, власне, ми робимо цей проєкт? Тому що ми хочемо створити емпатію. We want to empower young people, make them feel in control of their own world, their own thoughts. Ми хочемо дати підліткам віру в себе і оцю дуже важливу здатність контролювати свій світ, планувати своє життя і бути, власне, автором свого життя. To get them engaged and curious. Щоб вони були залучені і щоб вони були допитливі. And of course also to give more understanding. І, звичайно, також, щоб вони трошки більше розуміли про те, що відбувається. So, going from all these different young people who have shared their stories, I'm going to go to one story, this one of Medina.
Тому от ви побачили фотографії різних молодих людей з Європи. Зараз я хочу познайомити вас, ну, можливо, деякі з вас вже знають історію Медіни, але зараз ми подивимося її разом. She talks about prejudice and discrimination. І вона говорить про упередження та дискримінацію. And I won't introduce her. We will listen to her, which means I change my screen. Я не буду зараз представляти її, тому що вона сама скаже про себе. Yeah. Yeah, I'm Medina. I am from Germany, but my parents are from Albania. I'm 17 years old and I was born on the 1st August. I'm Muslim, and what I like to do is play volleyball and to go shopping, as many girls. Ich habe halt, es kommt jetzt mies, wenn ich sage, aber ich habe halt Vorurteile. Ich weiß nicht, beispielsweise am Stuttgarter Bahnhof, am Hauptbahnhof, wenn ich dann abends so entlang laufe, sehe ich halt überall Gothics und Punks und die sitzen da und trinken Alkohol und dann, ich weiß nicht, ich habe diese Vorurteile, ich weiß nicht ihre Background-Story, warum die da jetzt sind oder warum die obdachlos sind, aber ich habe halt immer diese Vorurteile, dass die einfach faul sind, nichts tun für ihre Zukunft und dass die einfach sozusagen ihr Leben chillen. Ich weiß nicht, das mag ich nicht an mir, dass ich sofort diese Vorurteile habe. Das ist einfach, vielleicht stört es mich auch, dass es so krass ist, weil es sind nicht nur drei, vier Leute, die da rumsitzen und dann rumschreien, rumnörgeln, weil es sind sehr viele auf dem Stuttgarter Bahnhof. Und ja, das ist sowas, wo ich glaube, dass ich andere diskriminiere oder beziehungsweise Vorurteile habe. Aber so direkt diskriminiert, glaube ich, habe ich noch niemanden. Weil ich bin ja selbst Ausländerin und ich weiß jetzt nicht, warum ich jetzt jemanden diskriminieren soll, wegen seiner Nationalität oder aufgrund seiner Hautfarbe oder so, weil ich bin ein ziemlich offener Mensch und kann mit Diskriminierung nichts anfangen. Ich weiß jetzt nicht, ob Vorurteile eine Vorstufe von Diskriminierung sind oder bereits Diskriminierung ist. So one of the reasons to choose this story is that Medina is confused. Одна з причин, чому я люблю використовувати цю історію, тому що у Медіни в неї немає впевненості, вона розгублена, в неї є сумніви. But she is honest about it. І вона чесно говорить про свої сумніви. And maybe if there is someone who has worked with this story to share your experience, we find it really helps students, but also teachers to accept that, okay, there are definitions. This is discrimination, this is prejudice. І, можливо, ви, якщо ви вже працювали з історією Медіни, з вашими учнями, поділіться, будь ласка, в чаті вашим досвідом, тому що ми, як педагоги, розуміємо, що так, є визначення, є наукові дефініції, там навіть декілька. But actually, to really understand the difference, you need to work with the definitions, not learn them off by heart, but take a story, like, am I prejudiced myself? And to speak about it and to be in conversations with others. Але щоб дійсно отримати це внутрішнє розуміння цього поняття, то важливо, власне, поговорити про те, що таке упередження, чи, можливо, я сама упереджена. In the toolbox, there is a whole big exercise about Medina, which is blended learning. І на платформі є вправа для змішаного навчання по історії Медіни. But I want to show you now the kind of the simpler version, if you like, which is just checking whether I have the. No, I'm sharing the wrong screen. Я, да, не той екран зараз показую. Karen, maybe share that what is with Medina now. I think it might be interesting for our participants. Yes, Medina
about a year ago when I asked her if she would look back on working with us and when she gave the interview, she told me she's now training to be a teacher. І рік тому, коли я написала Медіні, щоб вона поділилася зараз своїм поглядом, мовити, на те інтерв'ю, яке вона нам давала 7 років тому, вона сказала, що зараз вона навчається і вона хоче бути вчителькою. And she's not so happy with this unclear speech that she gave, but I tried to convince her it's very, very useful because it's so, ordinary, if you like, an ordinary young person, and also someone from a minority wondering, can I discriminate others? All these little aspects are in there. І зараз, коли вона вже не підліток, а така молода студентка, вона поділилася своїм таким незадоволенням стосовно того інтерв'ю, яке вона давала 7 років тому. Їй воно здається таким не дуже чітким і таким не в дуже правильному напрямку. А Карен каже, що їй якраз подобається, що те, що говорить Медіне, багатьом людям може відгукнутися, багато людей думає так само. І що це теж унікально, тому що сама Медіне, вона з меншини, і чи може людина з меншини дискримінувати інших? So just to show you a different way of working with the story, we have also in stories that move some worksheets. Тут у нас є такі робочі аркуші. They are interactive, so students can fill in their answers online and save them. Вони інтерактивні, тобто учні можуть це онлайн заповнювати і зберігати це. We made these sheets during the first COVID year. І ми їх зробили в перший рік пандемії. Wanting to make it easier for teachers to, the students don't have to print it before they can fill it in, but just can fill it in online. Да, тому що нам, власне, нам не хотілося, щоб ще учні там щось собі роздруковували, щоб заповнити, щоб вони мали можливість це зробити онлайн. And in effect, these two sheets, they together have the essence of what we are doing with Medina's story, to understand better the structure of prejudice and discrimination. І насправді методично саме ці робочі аркуші для нас є квітесенцією того, що ми хочемо вкласти у те, як формується розуміння того, що таке упередження. So I think we should move to the next part where we want to share with you a video from one of the experts who has always been advising stories that move, and I hand over to you, Peter, to introduce this topic. Yeah. Зараз хочу теж показати відео одного з експертів, який з самого початку теж працював, продовжує працювати з нами. І Пітер, будь ласка, представ це. Yeah, so we can see that there is a lot of content on stories that move, authentic voices being the core. І так можемо бачити, що багато змісту, і що важливо, що є ці аутентичні історії. Guides for teachers, online classes that you can establish and follow the paths. І посібники для вчителя, і є класи, які ти можеш створити, і в цих класах потім учні можуть працювати. But there are also these expert voices, like from people who were not directly involved in the project, but provided their insights from their expertise. І ще є такий розділ, як експертні голоси, тобто люди, які не були прямо розробниками цього проєкту, але які допомагали нам зробити його кращим. And one of them is Lutz van Dijk with quite interesting background and also activities that he's conducting mainly in South Africa. І один з них – це Лутц ван Дайк, який проводить дуже такі цікаві і важливі активності у Південній Африці. And the insight that he will provide, and he will actually introduce himself, so I will not prolong this time, is about safe space. І, власне, декілька тез є в його такому коротенькому відеоролику саме про безпечне середовище. Він ділиться своїм досвідом. So we can play the video now. Yeah, I just wanted to show where you find this video. You find it under the topic of emotions, dealing with emotions. Ви можете це знайти під темою «Як працювати з емоціями». But also there is here a list of experts.
І також є тема експертні голоси. And Karen, you are great in Ukrainian. Ukrainian is improving. Yes, I'm getting there. I'm getting there. Okay, now I start the video and look for the Big screen and subtitles. My name is Lutz van Dijk. Okay. My profession is Okay, I need to go to a different place to find the version with the Ukrainian subtitles. Вчора ми зробили українські титри, зараз Карен зайде в інше місце, щоб воно там не підвантажилося. Саша, мікрофон. Варто зазначити для наших українських учасників, що більшість відеокліпів, а для мене вони є однією з найважливіших частин нашої платформи, вони субтитровані українською. Як голоси наших підлітків, так і голоси експертів, які діляться досвідом, власним досвідом роботи з темою дискримінації чи дають методичні рекомендації по роботі з платформою. Yes, and I would like to say that the majority of video clips of expert voices and of young people are subtitled, often on all languages of the project, sometimes in some languages of the project, but Ukrainian also exists there. And I'm just looking for the version that does have the subtitles. That's apparently. What language is he talking? If he talks in English, then I may translate. I translate him after, or No, but give me 1 minute to check where I have this. Yeah. Maybe on YouTube. Here it is. Lutz. До речі, Луц, працюючи у Південній Африці, працює у складних регіонах, де багато жителів регіону мають СНІД, що безумовно формує упереджене ставлення до них з боку більшості населення. І спілкуючись із переважно африканським темношкірим населенням, Луц, будучи європейського походження, має певні такі ризики і труднощі у цьому спілкуванні. Але те, як він працює з дітьми, дає йому неймовірну підтримку від оточення педагогів, колег і самих учнів і їхніх батьків. Yes, Sasha is telling the background of Lutz's work, that he works in the region where there's high rate of AIDS and HIV and a lot of prejudice towards people with HIV status, and he communicates a lot with African black skin people, and sometimes he has risks because he is of European origin and he has some challenges, but Lutz shares his experience of how he works with children. So I think I found the right version. Yeah, it's the right version. I see it. Yeah. Okay. Це правильна версія. Lutz van Dijk. My profession is that of historian, a teacher, educator, and a writer. The writing passion is what determines my life. The other half is that I work in a project in South Africa, Cape Town, since more than 15 years now, where we try to create a home for children and teenagers who have no other adult caregivers, no parents, no grandparents anymore due to HIV and AIDS. It's located in a small township south of Cape Town, and this is very much what determines my life today. Well, there's one general rule that, of course, safe space respect only works if you are a respectful teacher yourself, if you are sensitive to not only minorities, because that might be the issue of the content of your project, but that there's a general atmosphere in your class where, for example, if learners criticize you or are critical about something you have done, where you are easy and comfortable in dealing with challenges, where you are also easy in dealing with general problems of so-called difficult learners. I think that is the first
crucial thing to be aware of. You cannot, in abstract, when you are, let's say, not respected as a teacher in your classroom, start with an issue then which is sensitive and where learners, minorities or majorities, feel it's not honest what you are doing. It needs to be a safe space for everybody. And why I'm saying that is that my experience is that that also means, it includes that those young people who might be provocative in their responses to minorities, no matter which minority, should feel that they are respected in the way how they express themselves. There are certainly limits as far as general respect and human rights are concerned, but my experiences in many hundreds of readings and workshops I did in schools in several countries, that many times those who are not positive towards minorities in general are surprised when they feel and when they see I also respect them in their attitude or in their opinion, which doesn't mean we end there. I give you a totally different example. Quite recently, I spoke about our children. I told you about our family where we live together with 20 children and young people who are affected by HIV/AIDS. And at the end of my speech, it wasn't a learner who raised first hand, but the headmaster, the principal, who said, and I'm a diabetic. I also need to take medication every day, insulin. Otherwise, I would be dead. And nobody knew at the school. And it was a moment of silence. And then two other learners also raised their hands and talked about their own diseases, chronic diseases, where they needed the respect of others to deal with their diseases. And this is, I think, a good example where if you are able, and if a safe space is created, and you are able to disclose something personal, you will see that young people respond with almost all the time equal kindness and sometimes even equal openness. One more point about method. My experience with these hundreds of encounters in classrooms is that it never can really go wrong. Even if a situation happens where you are challenged as a teacher, as a lecturer, as a reader in the audience, then make use of it. Start where the young people indicate they are. Don't jump over it. So if they are saying, no, I don't want to hear anything about gay issues, respond to it. Don't say that's wrong, but respond by saying, why? Is there a reason? Maybe you had a bad experience. Or are there others in the audience? Are there other young people who want to say something about that? So never, because you force the issue on them, never be offended if they maybe don't respond in the first round positive. Okay, there is quite a lot of food for thought from Ruth's contribution. Are there any... Sven Dyke, oh, sorry. was born 61 years ago in Berlin, Germany, at the time West. Are there any reflections from people here in the room about what he said? Чи є, що ви думаєте про те, що сказав Луц? If not, I do have a question. We can actually go to the next one, Karen. It can never go wrong. Do you agree with this? Like it can never... Така теза прозвучала у Луца, що це не може піти не так. Чи згодні ви чи ні? Напишіть, будь ласка. Sasha wrote that his experience is similar, that be yourself because it opens the field for the dialogue. You can actually raise your hand and say it out loud. І якщо ви хочете, да, дійсно ви можете підняти руку і сказати це. Tara says that it's complicated to
for teachers to do, but students value it. And Mihailo says that respect, trust, and your skill to listen and to understand key points. Наталя пише, що вона погоджується, що нам потрібно говорити про виклики для того, щоб зменшити вплив травми і трансформувати ситуацію. Any other reflections on this particular statement? Можливо, ще є думки от саме про цю тезу, да, що це не може піти не так. Talia says that it's important not to avoid hard talks. And Mihailo says that every classroom it's a new space. And the teacher actually should kind of feel the classroom and understand that, yes, it can go wrong. I really like this comment because it's actually something that I want to say to round it up, like this part of the webinar. We said that we have expert voices in stories that move. І я дійсно теж, Михайло, я дуже солідарний з вашим коментарем, тому що я б хотів це підкреслити, тому що так, у нас є голоси експертів. But from your responses in the very beginning of this webinar and also these reflections that we just heard, але з того, що ви поділилися своїм досвідом на початку і ваших рефлексій зараз, teachers are experts too, and we consider teachers to be experts in stories that move. Кожен педагог є експертом і експерткою у Stories that Move. It doesn't mean that all teachers are well equipped. Це не означає, що дійсно всі вчителі вже так мовити, дуже просунуті у користуванні. But we hope that this tool can contribute to making them more comfortable to deal with these issues and to actually actively seek to create honest, respectful, safe space. Але це була наш намір створити такий інструмент, який би допомагав цій щирій розмові про складні теми. Yeah. Thank you. I hand over to Karen again. Yeah. Дякую, я передаю слово Карен. Yeah, I come to the last part of the webinar, which is to ask you, specifically, of course, everyone in Ukraine, what it is that you could imagine that an international community of educators, people like me and Peter, but also the teachers in the Netherlands, in Slovakia, in Croatia, who are working with Stories That Move, what they could do to support you in Ukraine. And we're open to collecting ideas, any ideas. And next week, the Stories That Move team, it has people from 6 countries, Spain, Poland, 7 countries, of course, Spain, Poland, Netherlands, Austria, Ukraine, Slovakia, and Germany. We will be meeting in Bratislava for 2 days, and we would really take time to talk about in what way we as a community can be supportive. So raise your hand or put it in the chat, either way. But please feel free to, sorry, I'm talking too much. Yes, okay. І зараз я хочу перейти до останнього пункту нашого вебінару, нашої зустрічі. Зараз прошу вас, педагоги з України, ми дуже хочемо вас підтримати не тільки сьогодні, а і в майбутньому. І тому нам дуже важливо дізнатися про те, що було б важливо для вас, які у вас є потреби, як педагоги з інших країн можуть вас підтримати. Ми б хотіли зібрати ідеї, і наступного тижня у нас буде зустріч у Братиславі з партнерами з 6 країн, і ми можемо на ній, власне, обговорити те, що ви напишете. Тому дуже просимо вас підняти руку і сказати, те, що вам здається, що вам би було б важливо отримати, чи почути, чи що вам було б важливо від колег з інших країн. Ви можете підняти руку, це сказати, або написати в чаті. Karen, shall we stay with the presentation or shall we? Yeah, no, I thought maybe I close the presentation because then we can see each other. I can see you. Maybe the last thing I just show you. Oh,
This is an old presentation. These are all our partners. So you see there's a very international group involved. And one additional idea is that we have been sharing stories about stories that move on Facebook and on Instagram. And we would probably also, no, not probably, certainly want to also share your stories of what you're doing. So yeah, I just wanted to mention that before I stop sharing. Так, і тут ви можете побачити всіх наших партнерів з різних країн, з якими ми працюємо. І теж ми ділимося, власне, досвідом роботи з Stories That Move на Фейсбуці і на Інстаграмі. І зараз ми б дуже хотіли теж ділитися історіями про вашу роботу зараз у ці складні часи, так, тим, як ви працюєте. And Mikhailo has written something about last point on safe space. I'd like to translate it when people are thinking. Mikhailo is saying that he had an experience to teach in 2 fifth forms, so it's 10, 11-year-olds. One class was ideal and able to listen and to perform, and another class was very noisy and not good listening skills. But in 6 years, when they grow older, I had more success with this class, which was not following the route and could find the way out of the situation with this more noisy class. Ані, можна я... Можна включити мікрофончик і сказати, да, що було б для вас важливо, як колеги можуть вас підтримати. Ага, Саша, а потім Олексій. Ага, так. Саша. Я хотів би просто запитати Карен, чи можливо зібрати інформацію щодо специфіки українських мігрантів в Європі? Мені цікаво, наприклад, чи наші колеги-вчителі бачать якусь різницю між мігрантами першої, другої хвилі із Азії, Африки та вимушеними мігрантами сьогодення з України. В чому ця специфіка? Чи помічають вони дискримінаційне ставлення своїх учнів, оточення до таких українських учнів нових у класі? Як вони сприймають українців? Чи розглядають вони їх у загальній цій лінійці дискримінаційних ставлень, чи є якісь відмінності? Okay, Sasha would like to ask you whether it is possible, or maybe it is possible now because we have colleagues from several countries, or maybe in future to collect information, to conduct a survey or ask a question of international teachers who have experience of Ukrainian students in their classroom. And what is their view about whether there is a difference between migrants from other countries and these evacuated Ukrainians now in Europe, this temporary protection status, and which difference do they feel? Have they experienced some discriminatory attitudes towards those students in the classroom? How do they see it? Is it similar to previous cases, or it is something new? That's Sasha's question, and yeah. І Олексій. Вітаю всіх, дуже радий всіх бачити, дуже радий за можливість взяти участь у цьому заході, дуже приємно бачити знайомих облич і надіюся отримати таку інформацію від незнайомих облич, але в майбутньому знайомих. У мене таке питання, ми зараз будуємо НУШ, нову українську школу, ми переходимо на нові етапи нової української школи, і одним із таких завдань нової української школи є побудова безпечного середовища, тобто середовища взаєморозуміння між дітьми, вчителями, таких відносин нових, тобто які раніше ми про них говорили, але
ну, складно, так? Тобто от старі отак вчителі, ті, які давно працюють, їм взагалі це складно сприйняти. Я б хотів дізнатися про досвід такого безпечного середовища в різних країнах. Тобто, як це реалізовано там в Австрії, в Словаччині, тобто, чи можна якось от реальний досвід цей побачити, так? Одне – це опис, а друге – це от реальна практика. Чи можна її буде отримати, чи ні? Дякую. Yes, Alexei is happy to be here, and he hopes to get information because now in Ukraine we are on a way with an educational reform, and we are creating a new Ukrainian school. And safe space is one of the bases of new Ukrainian school, and it is about this new relations between teacher and student. And it's tough. It's a challenge because, of course, teachers, even of all generations, they have heard about those issues, but it's hard to implement it in life. And I would like to hear or to know about practical experience of implementation of safe space in Austrian schools, in Slovak schools, in the schools of the countries of stories that move. Because I can read some descriptions and researchers, but I'm really interested in this practical networking and practical sharing from colleagues. So I think a question is how we can organize the sharing. Can we make a small meeting of people who are ready to meet with maybe there's some people now who want to able to share directly, but we can also make it a separate meeting. And just maybe Мені здається, що зараз що це питання прохання про таку навіть невелику зустріч тих людей, які можуть поділитися цим досвідом, і навіть, можливо, зараз є люди, які можуть поділитися своїм досвідом. Maybe my first experience is it can be very important that teachers in a school talk with each other first. Мій досвід такий, що вчителям що за вебінар? Що вчителям потрібно спочатку поговорити між собою, тобто педколективу потрібно спочатку між собою домовитися і переговорити. Дякую. Thank you. And there is also a question from Miroslav, from my colleague. How schools deal with indirect discrimination? Not counting differences. So I'm curious, there's many different ways of looking at indirect discrimination. Can you explain a bit more what you mean by indirect? Є багато різних способів, як поводитися з непрямою дискримінацією. От, можливо, Мирослав, ти можеш включити мікрофон і сказати, власне, що ти маєш на увазі? Наприклад, в школі є певна форма, яка порушує, наприклад, релігійні настанови. В школі туалети влаштовані так, що вони є незручними для небінарних людей, умовно кажучи. Тобто речі, які спільні для всіх, класично це відсутність пандусу, і щось схоже на це. Бо вхід для всіх один, але люди з інвалідністю туди не можуть потрапити. Okay, so for example, in school, there is a school uniform which is there are some religious beliefs that are not corresponding with the school uniform. Second, toilets and non-binary students. And classical, we have this problem in Ukraine. I don't know whether you have it in Europe. It is absence of this special entrance, special way of people on the wheelchair to how it is called in English? Pandus. People with disabilities. Not stairs, but this. The ramp, is there such a word? Yes. Yeah.
Yeah. So the ramp. And Anna from Dnipro would like to speak. Анна? Дякую. Я перепрошую, із запізненням, якщо можна, я би хотіла коротко відповісти на питання попереднього спікера, перепрошую, забула ім'я, про те, як створюється безпечне умовне середовище. Один із таких практичних і, як на мене, дуже простих інструментів, кейсів. Наприклад, якщо дається якесь завдання для дітей, наприклад, презентувати, не знаю, себе, познайомитись, або якісь були проєкти там, де презентує кожен учень, то після цього можна дати таке коротеньке завданнячко, дати фідбек, наприклад, 2 із учнів, припустимо, це була група із 15 або 30 учнів, дати фідбек 2 із учнів, радше не так, не фідбек, а похвалити 2 із учнів і підтримати їх. І далі поставити питання, наприклад, теж 2. І це створює таку, таку павутинку, такі зв'язочки хорошої атмосфери, коли підтримують, наприклад, 2 із учнів, і створюється зв'язок, коли ставлять питання одразу якісь. І в цій групі одразу стає працювати затишніше. Дякую, Анна. А чого б вам хотілося особисто від вчителів з інших країн? Поки я буду перекладати, ви можете подумати і сказати або написати. And I'll translate, Anna. I would like to answer the question of Peter about how to construct safe space. From her experience, she uses such an introductory exercise to give a task to students to present themselves, to present their identity. And each student is doing this exercise, and then the teacher is in the class. There are 30 students. The teacher can say some feedback or support words to 2 students, then can ask another 2 students, and that's how the network is like slowly building this safe space. I just like short reaction, like this is basically exactly the logic behind our tool as well. In order to deal and discuss discrimination, you need to recognize and acknowledge and appreciate diversity which you have in whatever group, including classroom. But in order to recognize diversity, you need to know something about your identity, your personal identity. So I'm just like going the other way around, because we started with identity, then recognizing diversity, and then talking about issues which may be not that nice, resulting from diversity. Так, Анно, це саме той підхід, який ми використовуємо на платформі, і наша мета – це таке позитивне ставлення до розмаїття, але для того, щоб взагалі ми розпізнали це розмаїття і якось до нього ставилися, важливо, щоб у кожного був оцей крок, коли кожен ділиться про себе, своєю ідентичністю, інформацією про себе, і потім ми приходимо на другий щабель, це вже розмаїття, і далі ми говоримо про такі не дуже приємні теми, але цей перший крок, він дає нам можливість це говорити. And I would like to translate, because there are 2 very important questions in the chat, or points in the chat. Mikhailo says writes that today many Ukrainian kids are evacuated abroad. And I have, my question is from my own experience. A child of my colleague is studying in Poland in the 3rd form. And lately, Ukrainian kids in this classroom are sometimes offended from Polish kids. And I think that situation may get worse because of worsening of economic situation in the country, in Poland. How to create safe space for this child? That's a question of Michael. Maybe I give a short
response that it's certainly one of the topics we want to talk about when we meet internationally, in how we can support teachers in Poland, in Slovakia, with Ukrainian students in the classroom to address this, to encourage teachers to not walk away and to just really sit down and talk with their students. I know that Milan Simetska Foundation has also been invited by, I think, the Ministry of Education to initiate something in this field. We're looking for ways to work on this. We're also finding, of course, that teachers are everywhere, totally still overwhelmed by consequences of COVID still in all countries, but then also in Poland with so many bigger classes, teachers leaving. Sorry, I'm talking too much. Yeah. Так, я б хотіла відповісти на це питання, і мені здається, ми про це будемо обов'язково говорити. Це заплановано в нашій програмі зустрічі наступного тижня з колегами з партнерських країн. І мені здається, що дуже важливо для вчителя є не відійти від цього питання, не махнути рукою на цього учня, а сісти і поговорити з дитиною, яку образили, поговорити з кривдником, тобто приділити свою увагу цьому питанню. І я знаю, що фундація Мілана Сімечки, де працює Пітер, вона була запрошена Міністерством освіти Словаччини для того, щоб, власне, працювати з цим питанням роботи з українськими вимушеними переселенцями у Словаччині. Ми знаємо, що в Європі, особливо в Польщі і в інших країнах, вчителі ще досі не можуть оговтатися від наслідків ковіду, що багато вчителів позвільнялося, тобто, така подвійне навантаження, в них більші класи, тобто дуже багато викликів. Саша? І Наталія also wrote in the chat, maybe after Sasha, може після Сашка я тоді Наталю прочитаю те, що ви написали. Окей, я просто хотів відреагувати як той, хто знає платформу. Мені здається, що коли ми зіштовхуємося з проблемами дискримінаційного ставлення, мало бути дорослим і освіченим вчителем. Необхідно розуміти, як цю дискримінацію чи дискримінаційне ставлення сприймають підлітки. І для мене особисто, як для педагога, дуже важливим надбанням і таким скарбом нашої платформи є інтерв'ю підлітків. Вони дуже щиро розказують про власні відчуття. І те, що питав Мирослав, Карен, до речі, зазначала про інтерв'ю Еліаса, як він почуває себе в кіпі, ходячи по Будапешту. Вибачте, по Копенгагену. Так, мені здається, що для того, щоб працювати з цією чутливою темою, вчителям варто переглянути всі інтерв'ю, які містяться на платформі. Це дасть нам розуміння того, з чим ми працюємо, як ця нова генерація реагує на ставлення до себе. Це дає можливість бути більш чутливими і створювати оце безпечне середовище, перш за все. І мені здається, що сьогодні наша платформа є дуже актуальною саме в контексті розуміння викликів і реакцій на них. Sasha said that to work with the issues of discrimination, it's not enough just to be mature, just to be an adult and educated adult. And it's important to learn how this new generation of teenagers are perceiving discrimination. So it's very important for the teacher to watch all interviews or many interviews of young people on the platform to get this idea of how they perceive discrimination. And answering the question of Miroslav, Elias is talking about his indirect discrimination. And actually for the teacher, it's good to engage with this voice. Yeah. And maybe I'll translate what Natalia wrote, that now in Ukraine, school year has started,
And we have in our classrooms many internally displaced kids. How to integrate them in our classes, in Ukrainian classes, so from different regions, from these dangerous regions they are displaced in other classrooms. How to integrate them for them to feel comfort. Maybe you have experience or you heard of experience of also countries with internal displacement and integration of students. Yeah. Myself, I'm thinking about Greek experience and Cyprus experience, but what do you think, Karen? Well, I'm thinking of the refugee voices that we have on Stories That Move. One is Val, V-A-E-L. What I think could be very important for Stories That Move in the coming period is to add some new Ukrainian voices of young people, for example, now in Poland, not only showing that they have difficulties, but also how they respond. So empowerment as part of the message. Yeah. Так, я хочу сказати, що на платформі, будь ласка, зверніть увагу, Наталю, да, і колеги, на частинку «Голоси біженців», там загальна така назва, да, і там у нас є історія Ваеля, він як там, людина без громадянства, він розповідає про свій досвід, можливо, це можна певним чином використати. І зараз ми працюємо над тим, щоб включити нові українські голоси на платформу, можливо, тих українських дітей, які зараз знаходяться в Польщі, або, можливо, в інших країнах, чи, можливо, навіть тих дітей, які там внутрішньо переселені в Україні, як вони відповідають на ці виклики. І метою є саме ця підтримка віри в себе підлітків. Тобто не просто як їм погано, так, умовно кажучи, або непогано, але як вони справляються з цими викликами, та що вони роблять у своєму житті для того, щоб справитися з викликами. If I may, I mean, like the situation of refugees is like really like is added layer to the situation of internally displaced people, because at least like they are on the territory or of their homeland, and just below, like every classroom is diverse. We do not have clones in our classrooms, so I think that starting like with mapping identity and then going to diversity and then talking about, I can imagine that there is quite a few differences in between the regions of Ukraine, naturally, because that's in every country. I think that we should internally in our team distinguish between reactive responses, like on what's happening, which are a higher level, and preventive responses, which are kind of like basics that every child should get at school. Thank you, Peter. І я хочу сказати, що тема біженців – це ще такий один шар нашого такого багатошарового пирога. І, звісно, що вимушені переселенці або внутрішні переселенці всередині країни – це інше, ніж біженці, тому що вони в своїй країні, але власне все одно кожен клас сам по собі різноманітний, і я певен, що в Україні теж є відчутні регіональні певні розбіжності, певна регіональна специфіка, яка теж зараз починає відчуватися в цих змішаних класах. І я починав у такому класі, знову ж таки, перший крок мій був би з тим, щоб вони всі попрацювали з темою власної ідентичності і якось поділилися про власну ідентичність один одному, а потім вже я переходив до теми розмаїття, і лише потім поступово я переходив до теми відмінностей. І, власне, мені хотілося розділяти таких два підходи. Перший підхід реактивний, коли ми тушимо, гасимо пожежу, і підхід превентивний, тобто коли ми, власне, працюємо до того, як щось сталося. Maybe I can share one moment. I think, let's see if I can share it quickly. I write, Karen, I write down, no problem. I thought I
could do this easily. No. I wanted to share the star, the identity star that we have also as a worksheet, but I'm looking where I have it. Є така вправа на сторіс, теж там є робочий аркуш, називається зірка, вона в першому модулі, що я бачу. Yeah. Because I think this is also in, you know, what Peter means is if we can, in a preventive way, show young people that it's worth looking. I wanted to show the star, looking for the similarities and differences in every group. And in this way normalizing the diversity, making it open and honestly available. Does anyone have any experience in working with this star? Yeah, I'll translate. Так, от хочу представити цей робочий аркуш зірка. І мені здається, що це якраз хороший приклад превентивної роботи, коли, власне, ми говоримо про те, що власне, у кожній групі є певні схожості і є певні відмінності. І ми таким чином нормалізуємо те, що відмінність – це нормально. А чи у когось з вас був досвід роботи з цим робочим аркушем? Ага, так, Карен тут його. Я, до речі, скажу, що спілкуючись з учнями, отримав від них, таку нібито нормальну, але несподівану відповідь. Вони кажуть, ви знаєте, прикольніше робити це в інтернеті, ніж на папері. Тобто вправа зірка, яку я проводив багато разів, використовуючи просто фліпчарт і папірці, краще заходить учням через використання інтернету і онлайн-інструментів. Можливо, це специфіка сучасних оцих підлітків, яким зручніше працювати, тримаючи гаджет в руці. Sasha says that he has an interesting experience of students who like more to work online with star exercise and not on paper. I wanted to also add that apart from the experience of young Ukrainians abroad in Poland, in other countries, it would also be good to include the stories of young people who stand up for the newcomer, to have a positive example of friendship between a Polish teenager and a Ukrainian teenager, because they do the same sports, because they like the same music. Тому що я думаю, що окрім того, що ми хочемо записати зараз нові українські голоси до тих платформ, ще хотілося б записати теж голоси, власне, тих або поляків, або угорців, або нідерландців, які, власне, виступили за Україну, підтримали Україну, тобто це може бути підліток, це може бути вчитель, тобто, щоб теж були приклади того, як можна підтримати. Дійсно гарна ідея, бо історія дружби різних людей може бути прикладом того, який є вихід із ситуації напруження. Yes, I'm thinking that this story of a friendship of several people can be a good exit from the point of tension. Yeah. Maybe this is something to round off with, that we go and look for these stories, and if we find them and we can make interviews, that's one moment, but the other is also to share existing stories on Facebook, to inspire teachers to take this approach. І, можливо, так, це те, над чим ми могли б завершити сьогоднішню нашу зустріч. І я таких два моменти. Перше, це ми хочемо записати нові українські голоси. Теж, дорогі колеги, якщо у вас є ідеї, хто з ваших учнів, хто з ваших, з ким ви працюєте, справді може коротко і, власне, добре говорити на камеру і щиро, то теж напишіть нам, будь ласка, в простір толерантності.
І друге, це теж ми запрошуємо вас поділитися вашими історіями того, як ви зараз працюєте. Це може бути про сторіз, може бути просто про вашу роботу вчителя, щоб теж колеги в інших країнах могли про це дізнатися, і на Фейсбуці або Інстаграмі Stories that Move з'явилася ваша історія того, як ви зараз працюєте. Тому закликаємо вас ділитися. Дякуємо вам за участь. Карен, я хочу від себе сказати кілька слів. Ми скоро зустрінемося, і я думаю, що ці виклики, які принесла в наше життя війна з Росією, будуть предметом наших дискусій, обговорень і міркувань, що ми можемо зробити. Бо те, що відбувається зараз, в тому числі з величезною хвилею мігрантів, шукачів притулку в Європі, має стати полем для роздумів усіх нас, європейців, як нам жити разом, без напруження і з розумінням проблем один одного. І це про солідарність. Можливо, це ще одна тема і один розділ до нашої платформи Stories that Move. And I would like to say to the colleagues that we will meet soon, and I think this big topic also on our Bratislava meeting will be the challenges of the war with Russia, and it will be the subject of our discussions, what it brought to our European world, and what's now going on with this huge wave of migration and evacuation. Brings us, creates a field for discussion and field for thought, how we can live together as Europeans, and it's also about solidarity. Yeah, it's been very special to have this opportunity. So big thank you to Sasha, Anna, and the whole team to be able to meet in this way. And yeah, I look forward to keeping in contact. Either through Anna and Sasha or directly. If you have stories to share, let us know and we can share them wider in our network. Дякую дуже. Це була така дуже особлива зустріч для мене сьогодні. Дякую, що ви знайшли час і були з нами. І правда, дуже хочу дізнатися про ваші історії. Ви можете це писати як простір толерантності або мені, або Сашкові, або напряму англійською мовою писати у Facebook Stories that Move, і, власне, тоді теж Карен це може напряму отримати. And we receive also gratitude from our colleagues from Dnipro, from Kharkiv region, from Poltava region, for this great experience. Yes, and maybe I will stop the live stream. Yeah. And stop record.